ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കോസെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ലഗ്രാഞ്ചേസ് തിയറാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അത് മുമ്പും പലപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ലഗ്രാഞ്ചേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ആക്ച്വലി തിയറം മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇഫ് H is a subgroup of G, then order of H ഇങ്ങനെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്നുള്ള ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡ്സ്, ഈ ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്നുള്ളതാണ്. നൗ ഓർ യു ക്യാൻ സി ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു this one. What is this? This is index of G over H. Order of G is equal to order of H into index of G over H. Index of G over H is called number of different left cosets of H. എച്ചിന് ജി എച്ച് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര സബ്സെറ്റുകളുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എച്ച്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലഗ്രാഞ്ചേസ് തിയറം. ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഇൻഡെക്സ്. Then after that we discussed what is called a normal subgroup. A subgroup n of G, that is n is a subgroup of G, is said to be normal if Gn, that is left coset of n, equal to Ng for all G belongs to G. That is any left coset of n is same as corresponding right coset. Okay, here we want to understand something. If n has some elements, say identity will be there, a1 a2 etc, some ak, n has such elements, then Gn will be the set identity, G into identity, it will be G, then G into a1, G into a2 etc, G into ak. Then Ng will be the set identity into G will be G itself, then a1G will be there, a2G etc, akg. Then by saying Gn equal to Ng, we are saying n is normal, means Gn equal to Ng. This will not imply that G into a1, you can see G into a1 here. This need not be equal to a1 into G. We are only saying this set is equal to this set. So the second element, this one, that is G into a1, may be equal to some ai into G here. Okay, need not be same as a1 into G. So Gn equal to Ng means all the elements in this set will be here as well, all the elements in this set will be here as well, but need not be in the same order. Even since it is a set, order is not important. So what I mean is Gn equal to Ng need not imply Gn equal to Ng for all n belongs to n is not true. This Gn equal to Ng implies Gn equal to Ng for all n belongs to n is not true. This will be true only if G is abelian. Will be true if G is abelian. Okay, so if in some places you are given that n is normal,
and x equal to h into some g into n where n belongs to n, then you can write as x equal to n into some sorry, g into n need not be equal to n into g, but it can be some n1 into g. The collection of all gn will be same as collection of all ng, so g into n will be equal to some element of this form. Okay, so you can, in other words, you can say if x equal to g into n1 where n1 belongs to n, then x will be equal to n2 into g for some n2 belongs to n. what i'm uh, what I'm trying to say is x need not be equal to n1 into g. Maybe this is true, but we cannot assure that. This will be true in the case of abelian. So there is some uh, difference between the group is abelian and saying the subgroup is normal. There is some difference between that. Okay, if G is abelian, any subgroup of G is a normal subgroup. But if n is normal subgroup of G, then it need not imply that G is abelian nor n is abelian. Okay. Now ഈ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഫ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി, ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച്, അതായത് ജി എച്ച് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ, that is denoted by the set G over H or G by H. It's also used to write like this. G by H or G over H is the collection of all left cosets of H. Then now if you have a collection of left cosets of H, G is a set, then H is a G is a group, H is a subgroup. Using this you can form a set called G over H. Now you can form this G over H a group together with some operation. This you can form a group that will be later called factor group or quotient group. Okay. But there is a problem. If G is any set and H is any subgroup, G is any group and H is any subgroup, then G over H need not be a group in general, but G over H will be a group only if H is a normal subgroup. So G over H can be a group only if H is normal subgroup of G. So that we will prove later. To getting closer to that, we want to prove a theorem, that is this one. You can see here, proposition 2.3.1. Let H be a subgroup of G if GH is equal to HG. That means if H is normal. If GH equal to HG for every G belongs to G, then XH into YH will be same as XYH for every X and Y belongs to G. So product of two cosets.
xh is a set, yh is a set, then the product of xh into yh will be same as xyh when if gh equal to hg for all g belongs to g, or in other words, if h is normal in g. That's the theorem. Okay. To prove that, what is mean by product of two groups, two sets? This is not a group, this is only a set. We will multiply all the possible sets. For example, if you have x y into w z, product of two sets, it will be x into w comma x into z comma y into w comma y into z. Suppose you are getting xz equal to yw. After computing this one, if you are getting xz equal to yw, then you can write xw, xz and yz. No need to write yw again. Okay, if they are equal. So maybe size may not be 4, it can be reduced depending on the operation. Okay, so that is mean by product of two sets. So what we are proving, if h is normal, then the product of two sets xh into yh will be same as the left coset xyh. To prove this, what we'll do is, first we'll show xyh is a subset of xh into yh. Later we'll show xh into yh is a subset of xyh. Okay, so first let's prove xyh is a subset of this one. So if you take an element of this one, you want to show that that element will be here as well. So let a belongs to xyh, then a will be of the form xy into h, where h belongs to the group h. Then this is equal to, you can rewrite x as x into identity element into y into h. Instead of yh you can use associativity property. Then this is same as this x into e belongs to xh, x into an element of h, e belongs to h, and y into an element of h. This will be belong to, so this belongs to xh into yh. Therefore xyh is a subset of xh into yh. Now conversely, we want to prove the other side. That means if b belongs to xh into yh, then b will be of the form x into some h1 into y into some h2. Want to show that this belongs to xyh. This is equal to, that b is equal to, you can use associativity, x into h1 y h2. No need to give the brackets, you can use associativity, or you can write like this. Okay, this is equal to x into, you can see we have h is normal subgroup. We assume that h is normal subgroup. Therefore gh equal to hg for all g. That means yh equal to hy is also correct. So an element of hy, that is h1 into y, will be same as an element of yh, but it will need not be a y into h1, it will be y into some other element of h3. So you can replace h1 into y, you can see here h1 into y, that by y h3. So x into y h3 into h2, again using associativity, this is xy into h3 h2. Then what is h3 h2?
H3 and H2 both are elements of H, so the product is also will be in H, because H is a subgroup. Basically H is a subgroup. So XY into an H, where H is mean by H3 into H2. So what is this? B is a element of B equal to XY into an element of H, which belongs to the left coset XYH. Therefore XH into YH is a subset of XYH. So together with the two proofs, we have XH equal to XH into YH equal to XYH. If H is a normal subgroup, XH into YH will be equal to XY into H. This is XY into H. Okay. This is one proof. It is proved in your book. Now you can see this. There is importance for this proof, because if H is not normal, then XH into YH need not be equal to XYH. So that product will be equal to XYH only in this case. For example, you can see any abelian group is normal. So to choose a non-normal subgroup, we should go to S3. You can see here. Yeah. In the case of subgroup S3, we had left cosets BH and CH. You can see in the previous video, BH was a left coset, which was B into H. Actually H was identity and A. Okay, now BH was B into, you can see here, B into D, B comma D, and another left coset CH was C comma F. Then the product of left coset BH into CH will be equal to B into C comma B into F DC DF. Okay, you want to keep this on left side, this on right side. Okay, or cannot interchange the order. Then this BC, what is BC? I'll copy from here. BC is F. This is F C A E. Now this has 4 elements. Now any coset of H will have only 2 elements. H is this one, so the left coset of H will have only 2 elements. So this is not equal to a left coset. Therefore this is not equal to the left coset ABH, sorry, BCH. BH into CH is not equal to BCH. The reason is here H is not normal. Okay, a proposition or a theorem that I already mentioned. If N is a normal subgroup, then the set G over N, what is this set means? Set of all left cosets of N form a group under
left cossets multiplication operation. What is mean by that operation? G1 into n into G2 into n will be equal to G1 G2n. This is the operation between two left cossets. If you multiply a left cosset with another left cosset, you will get this left cosset. Okay. With this operation, this G over n together with this operation will form a group. That's prove. So we already proved. നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയ പ്രൂഫ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഇഫ് n is normal subgroup, we can see G1n into G2n will be equal to G1 G2n. So this operation is well defined and closed. Closure property is satisfied using the previous result or previous proof we proved. Now in addition, group ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, സീറോത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. യു ക്യാൻ സി G1n G2n into G3n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is this? This is equal to G1 G2n into G3n left coset multiplication വെച്ചിട്ട്, which is same as G1 G2 into G3n using the definition of left coset. Now ഇവിടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, കാരണം ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ എലമെൻസ് ആണ്. ജി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ സി G1 into G2 G3 n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, which is equal to G1n into G2 G3n, which is equal to G1n into G2n G3n. ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി യൂസിങ് ദ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഓർ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം. സോ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. വി ക്യാൻ സി എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ്സും നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലുണ്ട്. ജി ഓവർ എൻ എന്ന സെറ്റിൽ എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൽ ഇ എൻ എന്നൊരു ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ഉണ്ട്. ജിയുടെ അകത്ത് ഇ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇ എൻ എന്ന ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി സെയിം ആസ് എൻ, ദിസ് വിൽ ബി ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതിനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇ എൻ ഇൻറ്റു എ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ജി എൻ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഇ ഇൻറ്റു ജി എൻ വിച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് ജി എൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇ എന്നുമായിട്ട് ഏതൊരു ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് സെയിം ജി എൻ ആസ് ദ ആൻസർ. നോ ഇൻവേഴ്സ് കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായി. അപ്പോൾ ജി എൻ എന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റാണ്, ജിയിലുള്ള എലമെൻറ്റാണ്. ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം ജി ഗ്രൂപ്പാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ജി ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ജി എൻ എന്ന ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ജി ഇൻവേഴ്സ് എൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്താൽ ജി ഇൻറ്റു ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് വരും? ജി ഇൻവേഴ്സ് എൻ എന്ന് വരും. ജിയും ജി ഇൻവേഴ്സും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റു എൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ quotient group or this factor group. Therefore all the conditions are satisfied. Therefore G over n is a group. So whenever n is normal subgroup of G, G over n will be a group with this operation. Okay,
പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തായിട്ട് കാണാം. Definition 2.3.4. Let n be a normal subgroup of G. The group G over n is called quotient group. This quotient group is also called factor